Tú no sirves en I para limpiarme los zapatos. Ese río el ingeniero frente a todos, señalando al viejo obrero cubierto de polvo y cemento. Las carcajadas ese escucharon en toda la obra, excepto de él. Él no respondió. No ese defendió. Solo bajo la mirada y siguió trabajando. Como esas palabras no deliran. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre humilde, ignorado y humillado, era el verdadero dueño de la construcción. Y cuando la verdad salió a la luz, el silencio fue más fuerte que cualquier grito. El día no había despertado cuando el hombre llegó a la obra. Eran las 5:30 de la mañana. El cielo seguía oscuro y el aire todavía no olía cemento, sino a tierra húmeda y silencio. Aparcó una camioneta vieja, con la pintura gastada por los años, y bajo con calma. Vestía jeans descoloridos, una camisa manchada y botas que habían pasado más obras de las que cualquiera podría contar. Camino entre las máquinas apagadas como alguien que conoce cada rincón del lugar. Tocó una columna de concreto, observó la estructura inacabada y respiró profundo, como ese saludara algo familiar. Sus manos, ásperas y líneas de cicatrices, se movían con seguridad. No había prisa. Nunca la había. Buenos días, don Antonio, dijo uno de los obreros al verlo pasar. Buenos días, respondió él con una leve sonrisa. ¿Cómo puedo, la mezcla del tercer piso? Subió las escaleras sin hacer ruido, y ese armadillo junto a la ventana. Unió la mano en la mezcla, cerró los ojos por un segundo, y frunció el seno. No necesitaba instrumentos ni cálculos escritos. Sus dedos sabían leer lo que otros solo ven. Le falta un poco de harina, murmuró. Mientras corrigía la mezcla, el sonido de un motor lujoso rompió la calma de la mañana. Un sedán negro se detuvo frente a la obra. Del bajo un hombre joven, traje impecable, zapatos brillantes y mirada altiva. Caminaba como el lugar lo perteneciera. Era el nuevo ingeniero. Subió las escaleras con pasos fuertes y, al llegar, se detuvo al ver al viejo arrodillado, con las manos cubiertas de cemento. ¿Y tú qué haces ahí? Preguntó con desprecio. El hombre levantó la vista lentamente, revisando la consistencia de la mezcla. Respondió con tranquilidad. El ingeniero soltó una risa burlona. ¿Con las manos? ¿En qué siglo vives, viejo? Algunos obreros quedaron inmóviles. El ambiente cambió. El silencio empezó a pesar. Don Antonio se levantó, limpió sus manos en un trapo y lo miró sin enojo, sin orgullo, solo con paciencia. A veces las manos sienten lo que los ojos no ven, dijo. El ingeniero sonrió con arrogancia. Ya veremos quién manda aquí. Y sin saberlo, acababa de cometer el mayor error de su vida. El ingeniero cruzó los brazos y miró alrededor, asegurándose de que todos lo escucharan. Le gustaba eso, la atención, el poder, la sensación de ser el más importante del lugar. Escuchen bien, dijo en voz alta. Desde hoy, aquí se hace todo como yo diga. Nada de improvisaciones de obreros viejos que creen saber más que la ingeniería moderna. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños. Don Antonio no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente asintió. Entendido, respondió. La respuesta calmada pareció irritar aún más al ingeniero. Mostrame que estabas haciendo, ordino. ¿Why no metes las manos otra vez en la mezcla? Don Antonio señaló la ventana y explicó, con pocas palabras, que la mezcla estaba demasiado líquida y que había añadido harina para dar consistencia.
El ingeniero miró por encima, sin detenerse realmente. Incorrecto, sentencio. Completamente incorrecto. La mezcla estaba bien. Intento dejar uno de los obreros, pero el ingeniero lo silenció con una mirada. Tú no entiendes de proportions, de resistencia ni de cálculos, continuó. Esto no es una casucha cualquiera. Aquí hay normas, fórmulas, ciencia. Don Antonio observó la mezcla. Sabía que estaba perfecta. 30 años de experiencia no mention. Ana así, guardo silencio. ¿Sabes qué vas a hacer? Dijo el ingeniero. Vas a tratar to do esto y empezar de nuevo. Como ese debe. El silencio fue pesado. Nadie se movió. Está bien, respondió don Antonio finalmente. Esa obediencia arrancó una sonrisa satisfecha al ingeniero. Así me gusta. Gente que conoce su lugar. Horas después, el sol ya estaba alto. La obra hervía de actividad cuando el ingeniero volvió a aparecer, hablando fuerte por el teléfono, presumiendo control y profesionalismo. Subió nuevamente y encontró a don Antonio trabajando en otro sector. Oye viejo, gritó, ¿dirigiste la mezcla? Sí, señor, respondió sin levantar la mirada. El ingeniero subió a revisar. Volvió con el rostro tenso. Esto es un desastre, dijo. No entiendes absolutamente nada de concreto. Uno de los trabajadores se acercó a don Antonio y susurró. Jeef, ya es suficiente. Diles quién eres. Don Antonio negó con la cabeza. Déjalo, respondió en voz baja. Hay lecciones que solo se aprenden solos. El ingeniero volvió a acercarse, cada vez más seguro de su autoridad. Voy a ser claro contigo, dijo. O aprendes a hacer las cosas como yo digo, o te vas de aquí. Y como si no fuera suficiente, añadió con desprecio. Por ahora, ve abajo. Agarra una escoba y limpia todo el suelo. Después vuelve y mira como se hace concreto de verdad. La humillación fue pública. Nadie se atrevió a hablar. Don Antonio tomó la escoba sin protestar y comenzó a barrer. Cada movimiento era lento, digno. No había rabia en su rostro, solo una calma inquietante. Desde arriba, el ingeniero daba una clase magistral, usando palabras complicadas para impresionar. Los obreros se miraban entre sí, sabiendo que todo era puro teatro. Mientras barría, uno de ellos se acercó. Usted no merece esto. Don Antonio sonrió levemente. A veces, para conocer a una persona, hay que dar poder. Desde el segundo piso, el ingeniero lo miraba sin saber qué. En silencio. Estaba cavando su propia queda. Los días pasaron y la humillación se volvió rutina. Don Antonio ligaba antes que todos y se iba después del último. Barría, organizaba materials, cargaba sacos de cemento, contaba herramientas. Hacía todo con la misma dedicación con la que otros mandaban. Nadie podía entender cómo un hombre con tanta experiencia aceptaba tanto desprecio sin explotar. El ingeniero, en cambio, parecía crecer con cada orden que daba. Caminaba por la obra como un rey, señalando errores que no existían y corrigiendo a quien sabía más que él. Cuando hablaba, usaba palabras técnicas que había memorizado, pero que en la práctica no siempre entendía. Aquí falta rigor, decía, demasiada improvisación. Una mañana, frente a varios trabajadores y a dos ingenieros visitantes, señaló a don Antonio que estaba acomodando materials. Ven, ordino. Limpia mi auto. Está lleno de polvo. Las risas fueron incómodas. Don Antonio tomó un trapo y comenzó a limpiar el sedán negro sin decir una sola palabra. Uno de los visitantes preguntó, ¿Quién es ese? Un obrero viejo,
Respondió el ingeniero. Turcamente cree que sabe de construcción, pero yo aprendió que es su lugar. Don Antonio seguía limpiando. Pero sus ojos observaban todo. Esa misma semana apareció una grita en una de las paredes del segundo piso. El ingeniero palideció al verla. Revisó planos, hizo cuentas sudo. No encontraba el error. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Don Antonio se acercó despacio, tocó la pared, siguió la grita con los dedos y habló con suavidad. El problema no está en la base. Es una sobrecarga mal distribuida desde el tercer piso. Imposible, respondió el ingeniero. Mis cálculos están perfectos. En el papel, sí, contestó. Pero la obra también habla. Por un momento, el ingeniero dudó. Era la primera vez que pedía ayuda sin darse cuenta. ¿Y cómo es carish? Preguntó casi en susurro. Don Antonio explicó con palabras simples una solución clara y efectiva. La ingeniera joven que escuchaba quedó impresionada. Eso no lo enseñan en la universidad, dijo ella. El ingeniero frunció el seno. Es solo una técnica básica, intento minimizar. Cualquiera la conoce. Pero cuando llegaron otros ingenieros a visitar la obra y comenzaron a hacer preguntas técnicas, el ingeniero quedó en silencio. No sabía explicar lo que Don Antonio estaba haciendo. ¿Dónde aprendió esta técnica? Preguntaron. El ingeniero miró a Don Antonio buscando ayuda. Él no dijo nada. Siguió trabajando. La vergüenza fue evidente. Esa tarde, una secretaria llegó con documentos. Necesito que los firme. El señor Antonio. Dijo. Antonio. Río el ingeniero. Él es solo un obrero. La mujer miró confundida a Don Antonio. Él negó suavemente con la cabeza, pidiendo que no insistiera. El ingeniero comenzó a sentirse observado. Algo no encajaba. Los trabajadores respetaban demasiado a ese simple obrero. Los inspectores parecían reconocer su trabajo. Las técnicas usadas eran demasiado precisas. Esa noche, el ingeniero no pudo dormir. Y al día siguiente, recibió una noticia que le heló la sangre. Mañana viene la directiva de la empresa, le dijeron, incluido el dueño. El ingeniero tragó saliva. ¿El dueño? Preguntó. ¿Y cómo es el alma? Desde el fondo de la obra, Don Antonio levantó la mirada lentamente. Antonio Ferreira, respondió Alwin. El ingeniero sintió un escalofrío recorrer la espalda. Porque, por primera vez, empezó a sospechar que había cometido un error irreparable. La mañana siguiente llegó más temprano de lo normal. El ingeniero casi no había dormido. La idea de que el dueño de la empresa estuviera a punto de aparecer no dejaba de dar vueltas en la cabeza. Nunca lo había conocido en persona. Solo sabía su nombre y ahora ese nombre pasaba como una amenaza. A las 9:00, 3 autos negros entraron a la obra. Los trabajadores se quedaron quietos. El ambiente cambió de inmediato. De uno de los vehículos bajaron varios ejecutivos, trajes elegantes, miradas serias. La secretaria caminaba delante de ellos, organizando documentos. El ingeniero corrió a recibirlos. Bienvenidos, señores, dijo nervioso. Soy el ingeniero responsable de la obra. He implementado grandes mejoras técnicas aquí. Uno de los directores miró alrededor. ¿Y el señor Antonio Ferreira? Preguntó. El ingeniero sonrió con inseguridad. Debe estar trabajando por ahí. Es un obrero antiguo. Si lo necesitan, puedo llamarlo. El silencio fue incómodo. En ese momento, Don Antonio apareció desde el fondo de la obra. No vestía ropa manchada,
en I, lavaba herramientas en las manos. Lavaba una camisa limpia, pantalones formals y una calma que imponía respeto sin esfuerzo. Los directores se enderezaron al verlo. Señor Antonio, dijo uno de ellos con una leve inclinación de cabeza. Y es un gusto volver a verlo. El ingeniero sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volver a verlo? Balbució. Don Antonio se acercó con pasos firmes. No había rencor en su rostro. Solo una profunda seriedad. Buenos días, saludo. Gracias por venir. Con todo respeto, interrumpió el ingeniero, pálido. Creo que hay un malentendido. Yo soy el ingeniero a cargo. Él trabaja aquí. El director lo miró con una expresión grave. Joven dijo, está hablando con el fundador y propietario de esta empresa. El se volvió pesado. Los sonidos de la obra desaparecieron. El ingeniero abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Don Antonio lo observó en silencio durante unos segundos. Decidí hacer una prueba, dijo finalmente. Quería conocer el carácter de quien pusimos el mando cuando nadie importante estaba mirando. Los recuerdos golpearon al ingeniero uno tras otro. Las burlas, la escoba, el desprecio, las risas. Guayara, continuó Don Antonio, tengo que decidir qué hacer con lo que six. El ingeniero bajó la mirada. Sus piernas temblaban. Señor, yo intento hablar. Don Antonio levantó la mano. Mañana, dijo con firmeza. Mañana hablaremos de tu futuro. Y con esas palabras, el destino del ingeniero quedó suspendido en el aire. La obra estaba en completo silencio. El ingeniero permaneció de pie, pálido, con los ojos llenos de miedo y vergüenza. Frente a él no estaba el obrero al que había humillado, sino un hombre con una autoridad que no necesitaba alzar la voz. Durante semanas te observe, comenzó Don Antonio. Vi como tratabas a quienes creas inferiores. Vi como confundías el título con respeto y el poder con superioridad. El ingeniero tragó saliva. No me dolieron tus palabras, continuó. Me dolió ver como miraba los demás. El joven no pudo contener más y cayó de rodillas. Por favor, dijo con la voz quebrada. No sabía quién era usted. Yo puedo cambiar. Don Antonio lo miró con tristeza. ¿Why si no fuera el dueño? Preguntó. ¿Me habrías tratado diferente? El silencio fue la respuesta. Don Antonio respiró profundo. Yo también fui como tú, confieso. Creo que saber más me hacía valer más. Hasta que un obrero me enseñó que la grandeza no está en mandar, sino en respetar. Se acercó y le tendió la mano. Levantate. El ingeniero dudó, pero aceptó. Te daré una segunda oportunidad, dijo Don Antonio. Pero no como castigo, sino como aprendizaje. Los trabajadores conocieron la respiración. Trabajarás junto a los, señaló. Aprenderás sus nombres, sus historias. Compartirás tu salario y tu tiempo. Y si vuelves a humillar a alguien, no habrá una tercera oportunidad. El ingeniero asintió entre lágrimas. Lo permito. Don Antonio se giró hacia todos. Esta empresa no se construyó con concreto, dijo. Se construyó con personas. Los obreros se miraron emocionados. Meses después, la obra terminó a tiempo. Pero lo más importante no fue el edificio, sino el cambio. El ingeniero ya no daba órdenes desde arriba, trabajaba codo a codo. Y cuando alguien preguntaba cuál era el secreto del éxito de la empresa, Don Antonio siempre respondía lo mismo. Tratar a cada persona como si fuera la más importante del lugar. Porque, al final,
SOES lo que realmente construye algo que dura para siempre.